My name is Gertrude Chanyisa Atigala. That is the third name, my father's name, and most time I love using it. So I'm the sixth born in the family of six. Yeah, I think born in a small village called Luombei. So Luombei is in Vihiga County. But let's say first in Hamisi sub-county, then Vihiga County, yes. So that village Luombei is where I was born and raised in that area. I went to primary school called Luombei Primary School. Then I joined my secondary school called Ivola Secondary School. So just within the village. Yes, I'm a village girl, by the way. Personally, I would say my story is to encourage someone who might be somewhere thinking maybe si tumeisha tu, we are going nowhere, because I would refer to myself that I came from grass to let's say gracious. So when I go back to my education background, I would say my mom really encouraged me. When I was still a young girl, by the way, my mom would tell you a story since I was in class 1, even in nursery school. She will tell you my progress up to when I finished class 8, and then I joined high school. And joining high school, it was a tough journey, because I remember joining high school, kulikuwa na hii kitu ya free secondary education. Now, free secondary education, the school I was in, per year it was 3,700, I remember. But that year I never finished school fees. 3,700. That was meals and tuition. Tuition hii ya mkifunga shule sijui nini mnarudi shule nini, something of the sort. Then I joined Form 1 with 300 shillings. My mom had 300. Tukaenda shule, kurudi tulienda kwanza, wakati tulienda, I think we didn't find the principal that day. So we were told, oh, easy pesa ni kidogo sana. A Form 1 cannot join with 300 shillings. So we went back home. I remember that day I cried. So the next day when we went, we find the principal. I salute that principal. That principal alikuwa anaitwa Boaz Mukungu. Was my principal at Ivola. Aliniruhusu nika join Form 1. It was around term 2. Then nikaanza shule with struggles, my friend. Kila mwisho wa mwezi ni nyumbani. And you know, being a young girl, I would ask myself, why am I going through all this? I remember like umetumwa nyumbani, umeenda umeleta mzazi. Mzazi amesema next week nitapata. Hiyo next week unajua ikifika. Nilisema mzazi alisema Tuesday, unarudi nyumbani. Sasa mzazi mwenyewe anachoka. Sasa mimi nitashinda nimeenda pale. Sasa walimu wanaanza kumuona kama muongo, unaona? So my mom would go. I would push her. Tuende kusema hivi. Now I joined Form 2 and I'm like, now how am I going to survive? If Form 1 ilikuwa ngumu, Form 2. Now by good luck, my mom had a cow. Ng'ombe ilikuwa inakamuliwa. It was almost 1 liter, let's say 1 liter. And I would bring maziwa kwa shule daily. Sasa hiyo naleta vikombe 3 za maziwa kila siku shule, napeleka kwa sababu unajua high school tulikuwa tunakunywa chai ya maziwa. I go Form 1, Form 2 now with a balances nini my mama anaenda saa zingine kulima kibarua nilipe tuition ya 200. And then I go up to Form 4 with those struggles, and by good luck my brothers supported me in my registration. Nika register Form 4. Now when the year is ending na mabalance, sikuwa about that because I was thinking maybe nikimaliza shule nitakuja ku clear out balance. Finishing my Form 4, I remember what my brothers walikuwa join campus. And when they had joined campus, I was sitting revising for my KCSE and telling myself, will I make it like my brothers did? Hiyo ni kama ilikuja kama usingizi tu. I'm sleeping and I'm like naona kama ndoto, like me, I'm the girl in this family. Am I going to make it? And nikaambia Mungu, it's like I saw myself graduating in a dream. Si ati dream ya usiku, ya mchana tu ika usingizi ka nini. I saw myself graduating. Now nikamaliza Form 4, nikaenda nyumbani,
Nikakaa na mama kidogo, and mom told me, you know what my daughter, mimi mahali nimekusomesha, hapo ndio uwezo wangu ilifanya nini? Ilifika. And you know, I have my elder sisters. I decided December watu tumemaliza form 4, I was still young, I had not even turned 18, I remember. Mimi nimekuja Nairobi kwa sistangu, to stay with my sister. Na sistangu anamwambia lazima tutafute kazi. Now, that thing ya education ina ring tu kwangu, because when the results came, I didn't get that direct entry to the university. Though si ati nilianguka flat, no. Si kuanguka. If I was going to join, it was to be a college. No. College hiyo ama private university. So I came to stay with my elder sister, tukakaa, akaniambia kuna kakazi mahali. Cousin yangu sasa, my own cousin, akaniambia juu alikuwa amejifungua mtoto, enda ukamsaidia kufanya nini, kulea. At least she paid me, I remember she used to pay me 2,000 shillings per month. And when she was paying me 2,000, it was not like a big deal. Mimi nilikuwa nafurahia. And I would calculate per day I was being paid 87 bob. Nilikuwa nimepelekwa kwanza training ya kushona nguo. Na my boss sasa, huyo cousin yangu, she's a very nice lady and I testify to that. Alinitreat kama mtoto wake. So nikaanza alinipeleka training ya kushona, nikajua kushona nguo. And then I'm like, if I will never join any school, then I'll be a tailor. Nitakuwa tu nashonea tu watu manguo. Then there's a neighbor hapo kwa plot. Unajua hii kuongea na watu kwa plot. That neighbor used to work in Daystar as a librarian. So nikamuuliza, huko kwenye unafanyanga kazi, naweza pata kibarua huko? And you know that guy talks a lot. Akaniambia, yeah, wewe nipe CV yako, nikitakuulizia huko alafu nifanye nini? Nitakuletea ripoti. By good luck nikapigiwa simu, nikaambiwa by Monday unafaa uripoti kazini. Mimi ni nani? Nilidunga mama. Hey. And the moment I stepped my foot at Daystar University kwa gate, and I saw young girls and my age mates, machozi ilinitoka. Nililia, nikajiuliza, am I really different from these people? Like, God, why would you allow me never to step in a campus? Lakini nikajikaza tu, venye nilikuwa nimedirectiwa nikaenda. And when I got the office, nilisoma tu kwa office yenye nimeenda. Nikaona cleaning services. Nikajipatia roho tu, mimi acha niingie. And I was given a mob ya kupanguza na ndoo na kifagio na dustpan. And I was told, kuna lady niliambiwa fatana na huyu. So tulienda, nikapelekwa kwa very tall building inaitwa ICT building. Nikapelekwa pale, nikaambiwa kazi yako ni unapanguza hii corridor, unapanguza ofisi, unamalizana na choo, unapanguza madirisha. And you know, sijafanya kazi ngumu kama unajua ya kuinama mgongo kufanya nini. So siku ya kwanza nilisikia kama mgongo imekataa, nilichoka sana. And I was like, mimi naacha hii kazi leo. Walai mimi siendelee. When I was at the building, nikaenda kwa choo. Nilipiga magoti kwa choo kwa sababu nilikuwa najua hiyo choo ni ya staff. Nikipatikana ndani, nilipiga magoti, nikajifungia kwa choo, and I told God, let your will be done in my life. And I remember crying that day, my first day. Kuingia kazi ni 6 asubuhi. Nikafanya kazi mwaka wa kwanza, ile tu like, mimi naacha natafuta kazi, upati. I remember going to EPZ, the other company. And you know, sasa ndio nimepata ID. I think I had an ID, yes. So naenda, and my sister would be like, twende tutafute kazi mahali fulani. Tunaenda, hiyo siku unapata tu maybe ni ID umesahau ama ni nini. Kila kitu inapotea tu hivyo. And I even thought like, God, do you have a purpose in my life for me to be in Daystar? Do you want to do me something? As in, unataka kunifanyia kitu. So nikaona kuna volleyball team. Mimi nikasema hapa lazima tu nijiunge. Na kujiunga ni shida kwa sababu I had that like, people will feel I'm not a student, why am I joining them? Unaona, kuna watu wanaongeanga vibaya. Mimi nikaamua tu, wacha wakirusha mpira mbali, mimi naenda nachukua. Yaani kama mimi ndio goalkeeper wao sasa.
wanarusha mpira inaenda kuanguka, mimi naenda kuchukua, naleta tena, nakaa tu tena, mtu akigonga naenda. So there's this guy called Mudavadi, oh God, John Yida. I approached him, nikamwambia mimi nataka kujoin team ya volleyball, unaona? Akaniambia but there's no problem. Wakati aliniambia there's no problem, nikamwambia ni fine. So I was like, nikawekwa kwa ingine, though they didn't really know I'm not a student, kwa sababu unajua nilikuwa kamwili kengine kadogo hivi. They didn't know I'm a student, so we would play together. Ikifika time ya games, like we are going to Mombasa, we are going to Bungoma, this guy would approach my boss, my supervisor, anaenda kumwambia this weekend hatutakuwa pamoja na nani, hamtakuwa pamoja na Gertrude. Then I got into the system of playing volleyball, and then it comes to a point like, kwa hiyo volleyball we have people who are going to the missions team. Tena mimi ni nani? Mimi hata nikitoka saa 10 kazi naenda kufanya nini? Mimi na hang around hapo TV room. Ikifika time ya missions naenda ku fellowship. Saa 4 ndo natoka. Mimi na uniform yangu ya blue. Ndio huyo mimi natoka sasa saa 4. Sasa yani wewe ndio unatoka job saa hii. I remember one day the G4S walinifungia kwa gate. Umetoka wapi saa hizi? I think the main reason why the security guards were like harassing me, because they knew very well I was a cleaner, and the cleaners wanatokanga job saa 10. Sasa mimi ni nini natafuta kwa shule saa 4 za usiku? By then the president, the DUSA president, the Daystar University inaitwa Student Association president, alikuwa naye ametokea, na unajua mimi nilikuwa na chip in kwa ofisi yake kama tu as a cleaner, naenda kumwambia mimi natakanga tu kuwa student, mimi natakanga kuwa student. So wakati alinipata kwa gate, akaniuliza why you are harassing this lady for no good reason. So wakaniachilia, mimi nikaenda. I used to go, it comes to we are going for prayers. Mimi nikashangaa, sasa mimi sijaienda maombi. We used to go to Katoloni, and when I was at Katoloni, I remember very well, I was on the prayer chain from around saa 8 za usiku to 5 in the morning. And in that darkness I told God, this place in Katoloni, it is like my mountain. This is where I will encounter my blessings, and this is where my life will change. And when I just go back to school, I'm going to make a step of faith and join school. I knew very well, maybe ni kuomba tu watu wanaomba. But I told God, teach me how to pray, because I used to see people cry. And I'm asking God, what are people crying? Then nikatoka kwa maombi nikakuja, of course salary inakatwa kama kawaida, huwezi chapa absent na salary ikuje. Mimi nikaendelea. Nikaanza kwenda morning prayers. I would come like, najua morning prayers zinaanza 5. Kazi yetu inaanza 8. I would wake up at 5 nikuje. Yani mpaka mtu anauliza, huyu mbona la anakuja mapema kazi? But I joined the students for morning prayers. I would pray, students leave me at the pulpit, wanaenda, but since mimi nabaki pale juu, we have a small meeting as cleaners, I would continue praying there. Then wakishaenda tunajoin tu wengine, naanza kazi. So when it reached 2014, mimi nikasema hapa hakuna haja ya kusema tu nitajoin shule. When I took a step of faith and nikachukua, nilikuwa na 2000 hizo, unajua nimesave. Nikaenda nikachukua admission letter, nika apply. So it happened that I had to start with the pre-university so that niingie degree. By that time the government of Kenya was allowing pre-university programs. 2014 nikaenda nikachukua letter, nikakuja nikapewa, nikaambiwa you've been allowed to join Daystar University. And here I am, I'm asking God, when I'm joining this school, where will my school fees come from? Mimi nikafanya nini? Nikaenda nikachukua letter yangu. I was so happy kwa sababu nimepewa admission. And I remember tulikuwa tumekaa na wase wengine wawili, cleaners. Tumekaa mimi hapa, hao hapo, mwingine hapa. Nikachukua hiyo barua nikaeka kwa table. Mimi na yeye sijui nilikwenda haja ndogo ama ni nini. Kurudi barua iko. Nililia, nikaambia Mungu, nikawauliza mbona tumekuwa hapa wawili. Nikafikiria maybe mtu hata ameenda kutupa kwa dustbin, kwa takataka zenye zinabebwa. Nilitafuta dustbin zote. Nilimwaga takataka zenye zilikuwa yani almost hostel nzima, nikienda mahali dumping, maybe mtu amemwaga hapo, sikupata.
And I went back to the registrar, nikamwambia mimi mtu ameniibia barua yangu. Because I'm thinking, nilikuwa nafikiria maybe nitaitishwa 1000 zingine 2 ndio nipewe ingine. So I found this guy called Ngash. Akaniambia you don't have to pay pesa zingine. Wewe tuandikie tu barua, watakutumia another letter. So that semester I didn't join. It was 2014 January. Na unajua mimi nimeambia rafiki yangu hapo mwingine ati I will join. Wacha asimame kwangu akaanza kuniambia maneno. Wewe Daystar ukimake it. Na ni kama anaapa, you will not. People were like, hey, Daystar is an expensive university. And you could see. And you know that year, mtoto wa vice president alikuwa Daystar. That time. And they would compare me na yeye. Wananiambia kama mtoto wa Ruto anasoma hapa, wewe utaweza? And you know I'm figuring out Ruto and me, I'm like, no, hapa hatuwezi endana. Kufika August semester, mimi ni nani? Nilifanya tu kazi mpaka the last 1 week. Nikijua next week I'm joining school. Kwa sababu nilipigiwa simu, kwa sababu I had deferred my semester. Nikapigiwa simu nikaambiwa, on Monday you're supposed to report shuleni. I remember I had 3,000 shillings. Nile mwisho mwezi imefika. Niliosha hiyo uniform ya cleaning vizuri. Nikapea mtu nikamwambia enda pelekea supervisor hiyo uniform. Mimi siendi hiyo kazi. And I came to Nairobi. I stayed with my auntie for 1 week. Ikafika siku ya kureport because you know you have to come with your parents. Nikaenda na mzazi. Tukafika Daystar. Wakamaliziwa shughuli. Now ile saa alitoka tu nje ya gate, I knew I was me, myself and my God. Hakuna mtu najua pale. The 3,000 nimekonazo nimepeana as orientation fee. Mind you, I know every corner of Daystar. I've been working there as a cleaner and I'm paying 3,000 for orientation, which is a requirement. I understand that. Nilipeana na nimelipa nyumba, nilikuwa nakaa kwa nyumba kalikuwa kanalipo 1,200 hiyo time. Ya mabati hivi. Si nimelipa mwezi mmoja nyumba. Na niko na kaunga kwangu na askari. Na stove yangu iko na mafuta. Full stop. Me, I'm now starting the journey that I don't know. Now, you know when you join school, that first week is the best week. Yani maisha ni kucheza, kudance, kuimba, kuworship the whole week, kukula na kulala. Now Friday ni registration of courses na payment of school fees. Hapa sasa Friday ikifika hapo. No man. Mimi naye nikasema wacha nichukue installment fee form so that I see whether I'll pay kwa installments. So in that fee form you have to write somewhere your sponsor. Mimi nikasema nitaandika nani jamani? Mimi mamangu ajui kama nimeenda shule. Babangu ajui, kakangu ajui. Mimi niko tu. Mimi nitaandika nani sponsor? Nikakaa chini, nimefill form yote, lakini ipati ya sponsor, sipati. I would see people write their dad's email, and I'm like, God, I know I'm your daughter. I just don't have, sina tu kitu yenye nitasema, sijui niandike nani. I got out of finance office, nikaenda prayer room, and I prayed for 1 hour, nikamwambia huyu mtu mimi nakuletea email, nakuletea nini? Nakuletea jina ya sponsor wangu. And when I was at prayer room, I was asking God, tell me a name that I should write. Hata kama ni mtu, niambie tu. And I never got a name, but there's this thing that used to me like, God, I will do it. I will do it. You know, najua niliandika nini? Sponsor, God, capital G, O, D. Email, Chanyisa Gertrude, my email. Phone number yangu. Nikaletea mtu wa finance, mimi nikatoka hapo. Classes zikaanza Monday, nikaanza vizuri sana. Mimi nasoma, as mimi napata tu message, your first installment inafaa kulipa by this date, mimi na ignore. Kwa sababu zinakuja kwa simu yangu, and I wouldn't want my mom to go through under pressure ati anaulizwa 100. My first school fees ilikuwa 144,000. Mimi na yeye nikasema acha nifanye harambee. Mama yangu, nilifanya harambee. People can really disappoint you in this world. People are like, we will stand with you, Gertrude. Don't worry. Inafika time ya meeting. Unapigia mtu. I think we had 2 ladies who really stood up with me. Though they graduated.
Lakini mtu mwingine anakudanganya niko town, ukienda computer lab yuko huko. Na anakuambia niko town haki nimeshikika nini. Usiku hiyo ukienda computer lab alikuwa YouTube. Sasa mimi naanza kujiuliza. Nikapata around 18,000 kwa first nini yangu nikalipa. And then I'm there. Mungu ni nani? I even don't know how I sit for that exam. I think I got an exam card 20 minutes to the exam. Na saa hiyo nimezungukia finance kama mara 10. Nimezungukia hapo, nimelia, unazungukia unachungulia hapo. Sometimes mtu anakujibu vibaya and everybody looks at you and you're like, why? Nikamaliza mtihani ilikuwa December, nikaenda nyumbani. I received a call from the registrar kaniambia you've passed, your GPA iko sawa, you can now join us for the degree program. And then I'm wondering, here I am, sijamaliza school fees ya pre-university. How am I going to join school fees ya nini? Ya degree. 2015 comes. I joined my first semester. I think that day nilikuwa naumwa na meno, sasa nimefungiwa portal. Nimefura shavu hivi, kwanza nilikuwa nimetoka kungolewa jino. Mimi nikaingia kwa finance office manager. Akaniangalia uko mgonjwa. Sasa hizo hata si ati nafikiria meno, nafikiria school fees. Meno itapoa tu. Na nilikuwa nimefura nikamwambia niko mgonjwa, lakini babangu amesema kuna kitu anataka auze anilipie nini. So mkipenda tu nifungulieni portal ni register classes. That mama alikuwa anaitwa Alice Mutua looked at me, hata hakuuliza maswali mengine mbili, unblock hiyo nini. Na nikaenda. God worked a miracle because I remember it was a recess, ile midterm. And the people were going to Mombasa nini na nini. Mimi nikaenda prayers in Katoloni. When I came out of that mountain, nilikuja nikawa nimeapply help loan. Nikapata 37,000 zimetumwa. And I would visit financial aid office every time. Yani mimi ni kama luncher wanapitia. Hey, unaendeleaje? Lazima tu mgotea kumbuke at least uko kwa mind yako hiyo ofisi ya finance. Wakati ilifika 2016 this August, my friend I received a call wakiniambia kwanza sasa, you know something funny is like I was the one, Gertrude, will you be there tomorrow that kuna group ya watu mnakuja nao Daystar Valley Road for interviews. So I'm the one mobilizing transport nini venye tutakuja Nairobi. I knew very well I was in the group. Wakati nilikuja tukafanyiwa interviews za scholarship. Haki wakati nilipata barua yangu ya nini hivi nikaambiwa now you've been awarded scholarship to study at Daystar. Oh my God, that changed me totally. Nilikaa chini nikafikiria, nikajiambia, by the way, as much as I've gone through this hardship, my degree took 3 years. 3. People we joined together, we graduated together, as much as their parents were paying school fees. I just don't know how to put it. I don't know. Because I had people when walikuwa wanasema, babangu ananilipia. Me, I didn't have someone to say babangu ananilipia. I didn't have someone to say my mom ananilipia. But I had God who did that for me. I got a scholarship. I was given accommodation. Nilihama kwa hiyo nyumba ya mabati nilikuwa nakaa. Nikakuja up school, nikapewa room, kitanda, mattress. And then nikapewa food. And that is how everything changed. I finished my degree. Nikamaliza degree yangu. I graduated. I remember when my mom came to my graduation, my mom stepped that foot pale Daystar and she was like, aliniangalia akaniambia uko sawa? Nikamwambia kwa nini? Akaniambia this is where you studied. Yeye mwenyewe aliniambia I would refer to have a faith like you. She literally cried. I feel like my mom was happy. Niligraduate nikaenda nyumbani and nilipata tu sherehe. Mimi nilifanywa sherehe. Now my dad was in, my brothers were in, nilifanywa sherehe. Who does that if not God?
one thing I would tell people is that don't wish to be like Gertrude. Don't ever say that I want to be like Gertrude, because if you were placed in my shoe, maybe you won't make it. Just tell God to give you favor. Tell God to let his will be done in you. Never limit God. God can do wonders. Me saizi I have a degree from Daystar. God is a great God. Make God your best friend.